080 José Saint-Ange, Case 045 Clive Deloyer, Case 084 Dora Michelle, Case 120 Mariette Niken, and Case 170 Brian Anakura. Okay, thank you. Before we call the first witness, we understand a question has been raised about the Commission recruiting foreigners to work here. We would just like to clarify, we do have some foreign people coming to the Commission as interns. They are fully self-funded. They pay for their flights, their accommodation, their daily subsistence. The Commission is paying them absolutely nothing. So just to clarify that point, thank you. Do you want to say it in Creole? Nous les faisons clarification avant de commencer. Apparemment, il y en a une proposition qui commission peut employer du monde étranger pour venir travailler avec nous. Ça n'est pas le cas. Du monde que nous peut employer, c'est qui peut venir travailler avec nous plutôt, c'est bon interns, bon du monde qui est volontaire pour venir travailler avec nous, qui sont aussi dans les autres pays. Bon zen avocats et du monde dans le domaine human rights qui intéressés pour venir faire ça pour rien. Pas de coût de commission un sou, vous pouvez payer pour votre accommodation, pour votre toutes autres dépenses et vous pas payer aucun la paye. Nous utilisons sur les faits ça clair. Merci. Thank you. Can you please call the next witness? Patrick Lablache. I, Patrick Lablache, swear that the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, nothing but the truth. Nothing but the truth. Swear to God. Swear to God. Thank you, Mr. Lablache, for appearing before the Commission again today. We're very happy to have you. We are in open session today, so the general public may not know, but in relation to 4 cases you've addressed in closed session, you have conceded that the complainant has a right and you are negotiating with those complainants, we understand, to settle their cases. We're in public session. Doesn't happen in public session, but let's see what happens today. So we've called you in relation to a number of cases. So we can start with the Stravens' case, which is 3542 and 249. And the complainants in this case all claim that in 1989, and I've got 1994, their late father, Nicholas Stravens, transferred the land comprised in parcels S2183 and C1752 to the government of Seychelles under duress. It's alleged that an open market sale was denied and that the sums of money paid by the government for the properties was a gross undervaluation of their true worth at the time. Thank you. Good afternoon, Madam Commissioner, distinguished commissioners. Good afternoon. Good afternoon. Okay, I will, in the case of the Stravens case, there are 2 parcels of land. You know, des morceaux la terre qui fait référence avec là. Il y en a un parcelle S2183. Sa propriété est achetée par le gouvernement avec M. Nicholson Stravens le 26 juillet 1989 et pour 375 000 roupies. Satisfait bon
négociation qui a fait avec M. Stravens, qui a offert sa propriété gouvernement. L'exhibit 1, il montrait un peu de négociation qui a fait, ça l'époque qui montre à avoir de sa dossier. Ça rend la vente lui-même. So he wanted to sell it. The government didn't want to buy it. Monsieur Stravens, initialement, il a fait un morceau sur la terre avec le gouvernement. Mais dans mon record, le dossier, on voit qu'il tombe d'accord pour lui vendre whole property. On a 40 of his age, en vue son l'âge avancé avec la santé. Il y a un dimanche qui type à l'âge et il qui même il peut faire pour vendre tout. Initial a part of it. Did the government want a part of it and then it ended up getting all of it, or did he come and say, I don't want this land anymore? Do you want to buy it? Why he offered the land to government. Do you know how old he was at that time? At that time, he would have been very close to 80, maybe. Still young in my book. Maybe, yeah. 80. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en le 23 février 93, il s'écrit président René. Et il set out bonne raison in the events leading to the purchase of the property by GOS. Mais seulement, dans sa lettre, il n'a pas fait aucun specific request. He just makes a statement of facts. So he writes in February 1993, and he makes a statement of facts. And I have a copy of this letter here. So these are all related to the... So he makes a statement of facts there. Olson Stravens, il partit un ministre dans le gouvernement M. Van Kam aussi, lui? Simon Patton tient elected, il tient member of parliament at some point. Ah, ok. Oui. Il tient député. Oui. Il tient membre parlement, le côté Parti démocratique. Voilà. Et therefore, un bon du monde qui est targeted par le gouvernement M. René, qui tient dans la terre. Non? Je ne suis pas capable de dire à cause de l'école qui nous donne, c'est qui peut faire sur la terre. Mais il y en a l'autre encore. Il y en a l'autre parcelle C175 tout présent en février 85. OK, so, ça y même avant, c'est un an avant. Il a fait pour vendre sa propriété. C1752, ça c'est 15 hectares. Hein? L'autre type plus petit. Pour il fait gouvernement, il écrit président, et le président il fait avec le ministre at the time. Hein? Folio, on a exhibit 1 and 2. Il vient voir M. O'Doul at the time, M. O'Doul, c'est ministre. Mr. Stravens has come to offer us his point of sale farm in order to get some cash in his old age. These are the property value, then we'll contact as to terms of payments, etc. Ça, il tenait une farm, il peut runner farm at the time, il tenait une petite case avec des workers cottage, là. Ma négociation a commencé le 7 octobre 85. Vraiment, tu fais offre 375 000 roupies, payable over 5 ans. M. Stravens a accepté sa l'offre le 4 novembre 85 même, but requested a shorter period of paiement pour 3 ans. Bon terme, tu gagnes révisé.
et il gagne 150 000 euros puis comme un premier installment payable dans 10 mois avec premier installment qui commence en février 86. Il gagne l'intérêt 8% per annum. Après son balance 175 was payable over 5 years with interest at 8% per annum. Ça m'a un petit peu bon exhibit. Le 13 février, il a accepté. Après, il y a une bonne côté la preuve qu'il a payé. Et ils sont la vente même. So, en gros, il paye un case of compulsory acquisition. Il y a une case négociation, une offre. Mais c'est moi dans sa lettre qui on fait référence avec qui c'est écrit M. René en 93 là. Il dit là-dedans qu'il sentit il under duress, il est forcé pour y vendre. Non, non. Il peut juste faire un statement of facts. Il pas vraiment dire qui il est. Mon métier copie ça lettre, mon donne exhibit. Okay, oui. But what's his statement of fact? I was under duress. I don't. Where's the letter? He says, I have no option but to accept the offer. Was the offer, I mean, could he have done a private sale at that time? Could he have, advertised it? I suppose so. He could have sold his property private market. Yeah, he said he had an offer, yeah. Your position is Mr. Stravans wanted to sell the property. He negotiated. Would you say it was a fair price for the property at that time? 1985, 89. Yes. Yes. So he wanted, this letter says how he wanted 600,000 for it, and he got 375,000, taking into consideration the situation at that time, that if I argued with him the price we discussed before he would purchase, he would withdraw the offer and get me to wait until he met with his committee again. Therefore, I had no option but to accept the offer. Okay. Okay, well, we'll look at these documents a little further, yeah. I mean, in his letter, he's saying I didn't get what I want, right? And I felt, given my financial situation, my health condition, you took advantage of me, maybe. I don't know. I think he was... maybe he wanted to go
and have some treatment. I'm not sure. From what I read in the file, looked like he needed the money to to do some medical treatment. Mr. O'Doul writes on here that please have the property valued. Was that ever done? Yeah. That was the value in those days. Is there a copy of the valuation, and who did the valuation? I think it's one of the files that you've requested. You see it in there. Still waiting for those files. Yeah, it's coming. So it's Christmas, right? Move on to the next one then. That is Joe St. Ange. And in his complaint, Mr. St. Ange alleges that his father was informed that all hotels on the dig would be nationalised and that he was required to sell his hotel to the government. The father of Mr. St. Ange sold his property as directed, parcel LD 332, Cavan des Anges. However, other hotels were not nationalised, and his property was then sold to the Union Estate, who then leased it to La Digue Island Lodge. So the Commission would appreciate hearing from you what you can tell us about the nationalisation of hotels scheme and his case in particular, if you can. Thank you. Thank you, Madam Chair. Well, if I may start off by saying it was not a case of nationalization. The Cabane des Anges was actually bought by government. I don't know the reason for government buying it at the time, but I would think that it was an arrangement between President René at the time and Monsieur Saint-Ange. This was in 1982, and I believe Monsieur Saint-Ange was still a minister in the government then, if I recall. I think he left around about the end of the year. And so, just to recap, the Cabane des Anges was a small hotel of 10 rooms on La Digue. This was purchased by Joes Marcos le 20 mai 1983, 93, sur la vente qui a fait mes bonnes négociations qui commencent en novembre 82. So, on a un peu d'informations là qui montrent un petit peu le process là qui a acheté et son négociation qui a fait avec M. Saint-Ange. Okay? Voilà. Et c'est dans des latés qui a acheté, c'est dans sa bout côte Cabane des Anges qui était et qu'un bout à côté lui. Small plot, un parcelle où LD128 qui a acheté pour 100 000 roupies. OK? Et parcelle l'hôtel qui était lui-même, LD332, petit 7369 mètres carrés. Les tigres ont acheté pour 3,1 millions de roupies. So, dans sa main de la vente, malheureusement, je ne vais pas pouvoir prier que le gouvernement paye ça. À cause, par exemple, pouvoir dans sa première exhibition donné, le gouvernement a besoin de négocier avec la banque, at the time, avec la Banque française commerciale, il y a une dette, 1.6 million rupees, à travers un mortgage, le Cabane des Anges, qui was due to the bank. Et le gouvernement, avant, les temps tu commences négociation, tu commences à négocier aussi avec la banque pour guetter qui meilleur pour payer sa dette. Sauf, le gouvernement négocie avec la banque et finalement, on est d'accord qu'il pourrait payer à travers un schedule of payment. Et
So the total paid to the bank, c'est 1,764, 1 764 429,60 sous. La dette est payée à travers l'intérêt. Tu as payé 29 000 € par mois over 5 years with interest at 8%. Okay? Et vraiment, tu finis de payer ça en décembre 87. Sur tous les mois, le gouvernement paye la banque française commerciale 29 407. Yeah? So, Understand correctly, in buying the hotel, you also had to pay the debt at the bank that was owed by the hotel of so 1.6. the real purchase price was 3 point something million, 3.2. Wasn't 1 point. But if you read on to the negotiations with the bank. Okay, il y a aussi l'argent qui doit taxe, qui turnover tax, a raise of turnover tax of 148 000 roupies, 643,54. Et ça, tu as tiré d'abord l'intérêt qui tu peux payer M. Saint-Ange over 29 mois. OK? Et tu as payé 5 000 roupies par mois. Jusqu'à février 85, nous finissons de payer contre les taxes. Mais c'est Martin qui a tiré dans son purchase price. Hein? Et son purchase price même, qui paye M. Saint-Ange, c'est 1,554 des 160 090. C'est 1,55 million, en gros. From 16 November 1982. Et tu gagnes l'intérêt à 8%. Et son intérêt, tu gagnes payé une monthly installment. So, tu gagnes l'intérêt payable tous les mois là. Depuis le 15 décembre 1982, ce qu'elle est purchase price, tu finis de payer. So, son purchase price, lui-même, tu gagnes payé over 4 years in installments of 300,000 rupees. Et un dernier installment, 354 000, tu gagnes payé le 31 décembre 1987. OK. Simon, peut-être en 82, tiens, elle en est difficile pour Cécile. Peut-être, un peu plus aisé ici pour appeler. Nous appel? Tourisme, qui virtually collapse Cécile. British Airways, qui retire son décor Cécile. Et quand tu es dans l'hôtel, tu as un problème, OK? Et le gouvernement lui-même, les tigres, ils ont fait un autre hôtel de Saint-Salonais. Pour un roupie. Et le gouvernement, avec un overdraft de millions de roupies, le gouvernement a assez ça l'hôtel. Mais tu as fait pour un roupie. Which one was it? C'est lequel ça l'hôtel? C'est Northern Motel. Et c'est un Salonais. It was 1982. Et si tu as un problème, baisse dans le tourisme, etc., à cause du gouvernement, il va acheter un hôtel. Non, ça dit monde qui l'a fait. Ah, OK. On l'a fait. Pour combien? Pour un roupie aussi? Mais tu as des dettes. Mais si le gouvernement, tu payes sa dette. Le gouvernement paye sa dette. So basically, là, c'est pour des millions. Si tu peux couvrir les deux à du monde, tu peux que l'hôtel à ta non, l'hôtel, c'est pour ça, monsieur, qui tire ça l'hôtel, il tient une dette. Tu connais? Tout le monde business, c'est un overdraft. Il peut run l'hôtel, il peut payer travailler. Il tient des millions, puis, outstanding, mon quoi, son petit Barclays Bank, at the time. Et le gouvernement, tu découvres ça. Tu découvres ça, l'abilité, et tu avances avec la banque pour les continuer à payer. Mais, il n'y a pas de gain pour un roupier, et il gagne pour des millions de roupies. But when you read this here, it's acquisition in accordance with the President's instruction to take over the above hotel. And then, as you know, the acquisition and takeover as a hotel is very time consuming.
And the word it's- acquisition is a loose word. I know you tell me that before, It's used, right? you know? It always raises my suspicions. It's not read like a compulsory acquisition, but it's a general term we use in the profession. But Well, it says, sorry, I would assume that when it says acquisition, that it actually means compulsory acquisition. No, it doesn't. It doesn't. he says actually. no. He's told us that before. But, you know, it sort of says, we have had experience of this sort in the case of the acquisition of the Fisherman's Cove and the Flying Dutchman hotels, given the time factor, blah, blah. But there were these, why were these hotels taken over? I mean, he didn't come and say, buy my hotel. I don't know this. You don't know, right. He may have. Well, according to Mr. St. Ange, his father was told, we're nationalising all the hotels, so you have to sell it to the government. Not all hotels were bought. There's some reason why they took these hotels, and who benefited? What was that report? Cospro report. Who benefited? Do we know who benefited from the nationalisation of hotels? The country? Government? I would think so. Few individuals, maybe? I don't know. But I know that COSPRO was set up. In fact, COSPRO, if I remember correctly, was set up to, when it was set up, it was for the hotel school. So the name itself is suggestive of that. It's a compagnie séchelloise de promotion hôtelière. It was for the hotel school. And when government started to buy some of these hotels, government is not there. How can a ministry run a hotel? It's not, you know? So government decided at the time the best agency, the arm of government, which was a parastatal, set up, it might as well go and run hotels. So that... But Parastatals. those were the early days of COSPRO. And then COSPRO became bigger after that. I mean, COSPRO started off with the first one, I think, was the Flying Dutchman Hotel. But one of the principles of the socialist government, of the one-party system, was to nationalize industries. And tourism was one of them, was it not? I mean, if you look at the political... If it was, then, you know, it did not succeed because, you know, a few hotels were bought, not, the majority were not. So only a select few. For odd reasons. We have our suspicions, right? Yeah, okay. So, I believe we've asked for this file too. Yeah. And move on to the next one. There's a report there on the condition of the premises when government bought it. Okay. So, in this case, you think this was, you don't know how it came about, but you think it was a fair price that was paid at the time? Yes, I would think so. At the same time, though, looking back at Mr. Straven's property, his farm at Pointe aux Sel was a lot bigger, and he got 375,000 rupees for it, whereas the plot with Cabane des Anges went for 3.1 million. Yeah, it was a hotel business. It was a hotel Yes, business. well, he had a farm.
I mean, it's just that there's a huge gap in the amounts. We're trying to get an understanding of the. Si nous Oui, but the value of a hotel normally is much higher than you would pay for agricultural land. It might be arbitrary, Okay, so what about case 45, Clive Delore? Now, you did appear in his case 26th of July 2020, but not all the claims of Mr. Delore were addressed because we didn't give you relevant information concerning all those claims. So in addition to the land subject to forfeiture and the claim for Providence and Surf Island, Mr. Delore also claims an interest in the island known as Ile Platte and half of Bird Island. And he claims that his father sold half of Bird Island to Guy Savvy in 1980, and that he was left with half, which he leased in 1988 for 99 years, but waived any payment from the lease. And with respect to Ile Platte, the claim is that his father was a shareholder of United Island Development, which sold Ile Platte to the government, but he alleges that his father was deprived of everything he had more generally on his name. And at the time, it was not permitted to have more than one property on your name. Is that true? No, I've never heard of that one. No? I've never heard of that. But si le monsieur Deloyer, nous n'a pas un dossier le monsieur Deloyer, nous pas vraiment qu'on lit dans le bureau. Moi, ici, il y avait une voix à mon un jour, dernièrement, là, pour expliquer-moi ça bonnes affaires, mais si mon prend Bird Island, par exemple, Bird Island n'a pas rien pour faire avec l'État, avec le gouvernement. Bird Island est une île privée. Moi, je connais qui M. Robert Deloyer qui own et pas de Bird Island. Moi, crois, le moitié, ça me connaît. Et il tenait l'autre partenaire, mais il n'a pas rien pour faire avec le gouvernement. Il y a une caisse entièrement privée. So, vraiment, nous par contre, rien là-dedans. L'île Platte, le gouvernement a cité l'île Platte, demande l'année, quoi, 80, comme ça. Mais l'île Platte aussi, nous par contre, nous connaissons sa compagnie. Sa compagnie, si on fait gouvernement, l'île Platte. Et si mon mémoire, c'est moins bien, M. René était shareholder de sa compagnie. Ensemble avec M. Deloyer, ils étaient shareholder, ils étaient own l'île Platte, et ils étaient fait gouvernement, pas l'île Platte. Now, ça c'est compagnie. Le gouvernement, il négocie avec sa compagnie, il a acheté. Mais nous, par contre, monsieur Deloyer, monsieur. Mais peut-être le gouvernement a acheté pour faire quoi, là? Il plate pas un grand île. En effet, monsieur René tient un holiday house, là? Non. Pas nécessairement un holiday house, là-bas, non. L'île Platte, enfin, le gouvernement, il recommence un policier pour lui réacheter tout le île. Reprendre tout le île qui tient dans la main privée, le île éloigné, c'est tout. Et tu tenais un policier pour remettre sa bandille dans la main de l'État. Et le gouvernement, tu commences à acheter un par un. Mais il y a fait. Le dossier montre clair qui was offered to government. Mais là, on voit sa police qui le gouvernement, il répond en possession de son bandille. Il vient qui, chaque fois qu'il y a la vente d'un île, il y a une certaine quantité de position qui va y mettre. Pour ça, du monde vend sa île. À cause de la police du gouvernement, du monde pas gagné droit à un île privé. Et l'autre a fait la case, il y en a la loi qui pratique de la case. Non, n'a pas aucune loi. Ou bien non. Police. Non, mais non, ça. Ni un policier, non, ça m'a pas.
Non, non, non. Banzil, c'est difficile pour ban honneurs banzil, pour run sa banzil, ça dépend à cause, pré-coopérative collapse. So basically, les autres types run sa banzil, les autres types perdent l'argent. Les gouvernements qui emmènent, tu commences à faire 5 ans, un bateau 5 ans, tu commences à faire la route sa banzil. Les autres types payent un call fee pour des services à banzil. Et les autres oiseaux, difficile pour payer sa call fee parce que n'a pas grand produit, n'a pas grand revenu que sa banzil, qui donne aux autres. À l'époque, pas de corona tourisme, les îles. So, un des autres chauffeurs, gouvernement. Et même ça fait avec Providence aussi. Providence, c'est qu'il a fait. Et Providence, monsieur Delorier, papa ça, monsieur, qui aussi est shareholder de Providence. Mais il y en a beaucoup, il y en a au moins une dizaine d'autres, je crois. Et vraiment, si le chauffeur, vraiment, si négocier, tu payes les autres. Seulement, on n'a pas rien pour faire avec un individu. Il y a une compagnie qui négocie, il y a corporate body, il n'est pas individuel. The individual is one of the shareholders in that company. Individuals, Yeah. they form the shareholders of the company. So, I mean, he's complaining about everything his father owned going into the hands, a lot of it in the hands of the government, and then others. Bird Island. Who owns Bird Island Bird now? Island government never No, I know, touched but Bird Island. do you know who owns it now? No? Guy Savvy. He owns the whole island. No. Half of it with Mr. Jimo has shares in it. Yeah. So you don't know what happened to Mr. Dolores? No, Mr. Delorier sold his half share. I understand he sold it to Mr. Jumeau at the time. He sold it. But, you know. He was still alive. He sold it. Jimo was there, you can see, you recall him. José. Monsieur Lablache, ça qui rendiment peut dire, c'est qu'avec sa police et gouvernement pour répondre à tout bandit, nous n'avons pas un choix. Nous avons besoin de bandits. Nous avons besoin d'appris que le gouvernement a décidé pour payer les autres. Ou bien les autres chaises, ou bien whatever. Oui. Ça qu'ils ont payé. Je ne peux pas faire commentaire là parce que moi. Le policier, c'est comme ça. Non, ça l'étend. Il dit tout zil, c'est pour le gouvernement. Le gouvernement, c'est ça, zil, au fur et à mesure. Il peut c'était le coup, ça. Il commençait en 79. En 79, it's a secret TV. Right up to about 1988. Comment? Saban Zil, il y en a plusieurs shareholders. Il y a un board of directors. Et moi, quoi, M. Carly Brooks, qui Ça, c'est pour Providence. Oui. Ben, négociation tu fais avec M. Brooks. Il partit chaque shareholder individuellement. M. Brooks, chairman of the board, et M. Brooks qui convene a meeting, a general meeting of the board, code qui consent. Si nous voyons un peu mon petit président de sa meeting, many years ago, et je donne d'autres consent for him to do the deal, to the fund. So they weren't acquired. They were acquired because the government was saying we want these islands back. Therefore, we're going to acquire it and give you compensation, or? The only one that was acquired, I think, was Alphonse. The only one. The others were bought through negotiations. Oui, mais seulement
acquired dans le sens qui, ça veut dire qu'on n'a pas le Sorry, choix. compulsorily acquired. On peut faire la différence entre acquired et compulsory acquired. Vous peut servir acquired dans le sens to buy. Oui. But you acquire shares. It's a term you say in the profession. I mean, you would say you acquire shares in a company. You acquire a stake in a company. You acquire an interest in land. But then, according to my notes from Mr. Delore, he says he still has half of the undivided share of Bird Island, but it's leased for $600,000 per annum. But his father waived the payment of the lease for 99 years. like Why I would he said, do that? we have no knowledge of this. It's a private matter with between him and Bird Island. I mean, government not involved with Bird Island, never. Delore said that his father understood that if he had more than one property, it would be taken off of him by the government. Right. Not to my knowledge. I mean, No? no. Were people allowed to have lots of properties? Yes. Yeah? Yes. Everybody? Yes. I'm serious. Really? Everybody? Yeah? You don't have a file? No. So we have to go to land registry because there's some documents missing, I think. For him, for Yeah. Mr. Delore? Yeah. Just to find out. No, we don't. Do you know anything about case 84, Dora Michelle? What is the case No. about? What is it about? No, it's not really a land issue. It's about a town planner not being allowed to have a job as a town planner. What's his name? Jean-Claude Michel, I remember him. do you? I know Jean-Claude, yeah. Do you? I Do you- know him. Because I think I wrote to you, somebody told me to write to you about Yeah. his case. So you remember him, he was a town planner, he was refused deployment. There were people in the planning department who opposed him working there because his family were Democratic supporters. Well, I can tell you from what I know. I mean, it's not a. It's a bit of a, from records that I know of. Jean-Claude used to work for the ministry. I'm not mistaken, a good 5-6 years, if not more, as a planner, as an urban planner. Then I don't know what happened, if he was, if he left or what happened. I'm not sure. And also his I think brother. he was terminated. I think his brother also worked for the ministry for a long time. Nigel. He worked with me in the ministry. So you don't know anything about any victimization of him for his political beliefs? No, I'm not aware of anything. But of course, he would have an employment record somewhere. We've asked for his employment file. It's not your case, though, is it? No. Yeah, we have. I think we might have his employment file, and it shows that he was terminated. So you don't recall him being terminated, victimized? Do you recall him being a Democrat?
talking a little too much in the planning department? No, I don't recall. I think that's it, right? Mariette Nijken. Oh, Mariette Nijken. Cannot read. So Mrs. Mariette Nijken. I'll just find her. Yeah. So she complains of compulsory acquisition of land in 1983, of which she alleges she was not compensated for the whole property, and the parcel number is T572. Can you tell us anything about that? Yeah. Well, Madam Nijken is one of the heirs. There's several lines of heirs to this property. Eh? It belongs to, we used to call it heirs Antoine Modon at Anse-Marie-Louise. And it's a property of 25 hectares, almost 24.8. It was acquired, compulsory acquired. Non, Diacoyol. Ok, Tigan fait l'acquisition par gouvernement le 7 juillet 86. Les mots que je record, le file, il n'est pas trop clair à cause de Tigan fait l'acquisition, mais il paraît qu'il y a un mix of agriculture and tourism development qui est payant ici at the time. Côté tu étais encore, sorry? Anse-Marie-Louise. Anse-Marie-Louise. Madame Irena La Fortune, qui est aussi une bonne ligne, bonne héritier, qui est ses héritiers, et qui submit un claim le behalf has Stanley Modon. So Stanley Modon aussi, ils sont grands pieds, I suppose. And that was, it represent une bonne ligne inheritance. Il submit un claim pour 370 000 OP. Des bits là. Ça claim pour juste son part ou bien pour? ITPC il fait pour tout propriété. ITPC il take up on herself pour les résoudre. Tout bon héritier Stanley ou bien tout bon héritier Antoine? Mon croix, il pousse probablement pour Stanley Modon. À cause le gouvernement pour étudier libre qu'on est, il faut devoir point un fiduciaire pour nous pouvoir deal avec sa claim. So basically, nous n'allons aller comme ça. Un premier lot, 58 000 euros petit quand il fait avec lui pour son ligne inheritance. Mais nous disons l'équipe a point un fiduciaire pour nous capables de continuer les négociations. Le 13 octobre 1995, quelque chose n'a allé comme ça, et puis les temps, GNM Service, qui est formé, donc, qui représente bonnes héritiers Antoine Modon. Et en vie, la quantité, la ligne inheritance qu'il y en a, et complexité pour partition sa propriété parmi sa bande du monde, son client pas peu pressé pour gagner the property back. OK? Mais plutôt faire compensation, compensate in cash. Ça tient pour Madame La Fortune, si demande nous police pour gagner the property back, mais pour partager. That was in early 1990. In 95, GNM Services dit non. Il en a trop beaucoup, il compliqué. Nous avons opté pour faire une adequate compensation. Okay, nous avons
un lead là from GNM Service. Pour lesquels qui n'a point GNM Service pour faire pour des bouts pour autres comme Je ça. pense des trois autres peut-être des trois bonnes héritiers, bonnes l'année héritiers. OK. En 2001, nous tenons un représentant, bon héritier, notamment Madame Naiken Chila, Monsieur Simon Mondon, Madame Irina Lafortune, Madame Barbara McGregor. J'ai fait un meeting avec le gouvernement et j'ai demandé for the return of property, demandé pour prendre propriété. Le gouvernement a confirmé encore en 2001, en février, qui n'est pas capable de retourner propriété. Et tu fais une compensation $1 million. And why couldn't the government return it? Mon pato aussi à cause du gouvernement pas qu'à retourner. Mon quoi gouvernement fini passer un bail si on pas trompé avec un parti Avec, après le gouvernement vend les bouts aussi sa propriété. Avec qui? Avec les auditeurs passe un bail avec un parti, ça bonne ça va avec qui? Non, tu passes un bail avec un dimon pour faire farming là. Parti Marengo, ça Tina Non. avec, Non, tu monsieur la rue at the time. Avec qui? Andy la rue. Après parce qu'on a un bon enfant, Albert est né aussi sur le bout de la terre là-bas? Non. ça a intéressé. Peut-être son partenaire, mon pas connaît. At the time, non? Et pas Suleiman qui tient en... Après, ça à côté. Ça à côté. OK. Madame McGregor, tiens, forme, nous, qui ont discuté ça l'offre, et ils ont laissé tout connaître. Un autre twist dans ces affaires est arrivé en 2001 même, en novembre, quand Madame Nela Waro, il fait nous connaître qui, les héritiers Mondo, peut négocier le gouvernement sans autre connaissance. Alors, lui aussi, son maman, Madame Thérèse Dauphin, il propriétaire 1/5. OK? 20% de sa propriété, il n'a acheté par Emmanuel Mondo. Avant le gouvernement, et il donne nous bonne la preuve. So, exhibit 4. So, nous utilisons présent en mainly on board. So, nous still disons des fois des autres de get together, t'as point de physicien. So, bon, peu de temps pour dire que ça fait à point de physicien, on a les quantités héritiers. T'as ADN, puis l'autre. Et nous redis ça, bon, héritiers encore en 2006. A long time, 5 years. En 2010, nous sommes informés qu'un fiduciaire a pointé. Mais un fiduciaire pour ça 5 groupes héritiers. Ça veut dire chaque groupe, la ligne héritière, il y a un fiduciaire. Ça veut dire 5. Yeah, 5 groups. À cause, en bas civil code, si vous êtes mort avant 76, n'a pas nécessité, on va vivre civil code, nous fixons là, n'a pas nécessité pour pas qu'à appointer un exécuteur. 1976 code, il fait des mandatoires, si un dimon est mort, après ça, il appointe un exécuteur qui exécute son bien, son estate. Mais avant ça, n'a pas ça. Pas un maximum 3. Non. On a 5 lignes héritiers. 5 grands pieds.
So in 2006, 2010, so so 24 years yeah. later, 24 years Yeah. after the acquisition. Yeah. Seriously? They appoint they appoint a fiduciary. No, but don't forget this then was treated as a claim, a constitutional Schedule 7 case where the state. We should start from 93 then. 93, yeah. So we really looked at it again after 93. So, là nous commençons que ça 5 fétissiers dit nous ont les retours de propriété. So, nous avons fait, il y a un meeting qui a fait le 11 janvier 2011. Le gouvernement a set up un panel pour dire ça. Okay? Je suis capable de donner un copie de minutes de ce meeting. En fait, je suis chair ce panel. Okay? Voilà. Ok, le gouvernement a fait un offre le 17 une semaine après, 5 millions au pays. Le 27 février, le 27 2012, pardon, moi, je tirais fait ça off. Négociation continuait. En avril 2012, le gouvernement a fait une offre pour retourner et partir sa propriété. OK? 14 000 mètres carrés, le bord de la mer. Et cash compensation, 8 millions au pays. Now, l'offre pour retourner la terre, il a accepté par bonnes héritiers, par sa bonne fétissière, les 11 juillet 2012, mais je n'ai pas accepté le cash compensation, 8 millions. Je dis au gouvernement, je t'ai préparé pour accepter 12 millions. Plus retour sa bout qui nous a gagné 14 000 mètres carrés. Voilà. Et ce gouvernement continue à négocier, il fait 9 millions. L'héritier, il dit non, nous les 12. En février 2013, le gouvernement est d'accord. Il dit OK, nous payons 12 millions, plus aussi garantie un droit de passage across un saman parcelle qui s'est fini gagne tirer dans la terre. Et ça retourne ça bout de la terre aussi. Bon héritier, un petit peu de temps après, je te fais monter les demandes, d'accord, je fais monter les 15 millions. Pas négociable. Voilà. Le 23 octobre 2013, je t'informe le gouvernement que le minimum qu'il a accepté présent est 13 millions. So, le gouvernement a accepté 13 millions, payable un premier installment de 5 millions, et 4 millions payables avant le 31 mars 2015, et l'autre 4 millions avant le 31 mars 2016, intérêt 5% de reducing balance. Hein? Voilà. Et le gouvernement il fait service à bout de la terre qui s'est posé retourne pour eux, c'est 14 000 mètres carrés. So, ça, il passe le T4104, 1,4 hectares, qui m'ont pas aussi, c'est si la vente est signée ou non, ça m'ont pas si. Je ne suis pas capable de voir le dossier. Mais c'est bon, il a accepté, il résout.
long negotiations. Protracted. Over 20 years. Yeah. So at the end, you say they got a fair offer. Yeah. And they've been compensated fully. Been paid. All been paid off. Mm-hmm. The only thing which I'm not sure is whether the actual deed of transfer has been done. It took a while to survey the land, but whether this has been done, I'll have to check. So in short, government has in discharge son commitment qui fait. Some of the heirs must have died during the negotiations. Pas aussi à cause de la ligne d'héritage, plutôt un peu en bas. Quatrième, cinquième. Oui, oui. Any question? I think we have to go through the documents and through the file. Anybody else? Any more questions? No. So no one has a right today? No one has a right that you can see Well, in any of the cases? in this case, This case or any of the cases we've looked at today? You think everyone was treated fairly? well, according to the records, yes. Mm-hmm. According to the records. Yeah. It's a pity. We're in public session. Right. Oh, but you see the anything that was purchased by government, okay, not compulsorily acquired, was not taken on board in the 1993 Constitution. Yeah. But It was only to review the cases of compulsory acquisition in the Second Republic. So anything that was purchased, there was a long debate on it. Anything that was purchased was debated upon and decided, I think the decision they took at the time, the wise people... Not so wise, right? Well, drafting the Constitution. Because the thing is, a lot of people that their property was purchased, they say it was under the threat of acquisition or under duress, and they could see what was happening to other people around. So they didn't have, real autonomy in those negotiations. I think there was a general feeling that if you don't play ball, maybe that you might be next. So yes, I'm sure there was a feeling, But it doesn't address, like I said, the government purchased a lot of properties as much as it acquired quite a lot, compulsory acquired quite a lot. But if somebody has, accepted an offer, a sale to government, and says in that acceptance, I'm only accepting this under duress, then do you recognise they have a right or not? You would have recognized that today, but we don't have any. But if we did, I think you want to see a concrete case, I'm sure we've got one. That's where the person's accepted and clearly made clear they do so under duress. They feel they have no choice. In writing? I think so. I don't. You don't know of anything like that? I can't recall any that's been put in writing.
I suppose maybe- you'd be scared to do that too, maybe. That I would be, suppose so. yeah. I suppose so. I suppose so. Okay, thank you very much again, Mr. Leblish. We really appreciate all the help you give us with these cases. You've had such a long career dealing with these matters. It's sort of quite astonishing. Yeah, and a very good memory. Yeah, exactly. Yeah. So thank you. We will be seeing you again, I know. But thank you for coming today, and we will adjourn now, unless you have something you want to add. No? Thank you very much, and I wish you a Merry nice Christmas yeah. and Happy New Year. We can't wait. Same to you. You too. Same to you, yeah. See you in the new year. Yeah, we will see you in the new year. So thank you very much, and we will adjourn and come back at 3. Thank you. All you. rise.